Intelligence Edition, your choice this evening. Our sign language interpreter is Anne Wangeshi. I'm Edmund Mudibo. Political intrigues took center stage at the burial ceremony of the late Mukami Kimathi as President William Ruto shared a podium with opposition chief Raila Odinga for the first time since the August poll. President Ruto, in his remarks, termed the finance bill as a masterstroke that will save taxpayers from a debt of 500 billion shillings. Opposition leader Raila Odinga, on the other hand, however, poked holes on the contents of the bill, arguing the proposed legislation would only serve to increase the cost of living and further impoverish Kenyans. The burial service of the late Mukami Kimathi was the first time President William Ruto and opposition leader Raila Odinga would publicly share a podium since the hotly contested August polls. And as has become the characteristic Kenyan fashion, politics would dominate the conversation, with the discussion steering towards contents of a proposed finance bill. Opposition chief Raila Odinga reignited debate, maintaining he would continue to hold the government accountable. Odinga warned that the proposed finance bill would only serve to burden Kenyans. Lakini mimi naongea ukweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapana hizo ushuru nyingi zaidi. Hapana ni wewe tena muziki mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa waambie wewe nitaongea wewe tu. Punda imechoka. The assertions by Raila would prompt a swift response from the head of state, who termed the finance bill as a masterstroke that would save Kenyans billions worth of debt. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Na pia nimepunguza pesa ambayo tumekuwa tukikopa. Mwaka huu nimeondoa bilioni 500 ambayo tungekopa, nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Ruto says there are interventions in the proposed 2023-2024 budget that would significantly reduce the cost of living. Mimi nauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu wa bunge. Kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi, tunaleta bunge. Na vile ndugu yangu former prime minister amesema ananijua sana, na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana na nimemsoma sana, ndio nilimshinda akiwa na uhuru. The president faulted the handshake regime for the current financial crisis, particularly on the introduction of subsidies for maize meal and fuel. Hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Ukweli ni kwamba bei ya unga iko juu. Ukweli pia ni kwamba when the handshake government was there, unga ilikuwa 240, imeteremuka ni 170, hamkufanya maandamano. That is the truth. Ruto says he intends to fix the economy currently saddled by debt and pleaded for time. Sasa sisi kwa sababu tunajuana, si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge, wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii nisukume hii kazi. We must criticize and correct each other, but let us do it from a position of truth and not a position of just politicking. We must speak truth to you and say, allow this government to do its part. Your Excellency Raila Odinga, tulikuwa na wewe bunge na kuomba na kusihi, wacha serikali ifanye kazi, usirudi kama. My appeal to the opposition leader Raila Odinga, because you're here today, kindly let us give the president time, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yameahidiwa.
Mlikitafuta kitu ilikuwa inaitwa sava na mimi ndio niko na sava. Hiyo sava mlikuwa mnatafuta kwa Nairobi, mimi nimeshafungua. Na Mheshimiwa Raila Odinga nimefungua ile sava na nikaona hii watu walitulima. Hii watu hawatakuwashinda. He urged the opposition to desist from engaging in street protests, terming them disruptive. The public has been invited to submit views on the proposed finance bill, with the process expected to conclude on Saturday next week. John Jacob Curia, Legends Edition.